Text-to-speech audio articles made possible on the Cast11.com podcast network by Fein Signature Group. El Departamento de Transporte de Arizona apoya una campaña nacional de seguridad pública cuyo objetivo es crear conciencia sobre cómo los conductores pueden pasar de manera segura por debajo de puentes de poca altura y evitar choques prevenibles. La campaña Check Your Height, no it's right es un esfuerzo multiestatal que anima a los conductores a verificar que su vehículo no sea demasiado alto para pasar de manera segura por debajo de los puentes que cruzan sobre la carretera. Es tipo de colisiones con estructuras elevadas, conocidas como impactos contra puentes, no solo causan daños a los vehículos y a la infraestructura, sino que también generan retrasos de tráfico y ponen en riesgo a los automovilistas y a los socorristas. Los conductores son responsables de conocer la altura de su vehículo y prestar atención a las alturas indicadas en los puentes. Los conductores siempre deben observar y seguir las señales que indican la altura de los puentes y no depender de las instrucciones proporcionadas por dispositivos o aplicaciones de navegación. Los costos de reparación de los daños a la infraestructura vial causados por impactos contra puentes pueden acumularse rápidamente. Durante los últimos 2 años fiscales, el equipo de recuperación de seguros de edad procesó 14 reclamaciones por impactos contra puentes y recuperó casi $2.90 millones de personas o compañías de seguros responsables de daños al sistema de carreteras. Los datos de choques muestran que los conductores no siempre consideran la altura del vehículo ni las restricciones relacionadas durante la operación. Por ejemplo, un camión de mudanza típico de 26 pies puede tener una altura de entre 11 pies y 13 pies con 6 pulgadas o más. Los conductores deben tener en cuenta los siguientes consejos para ayudar a prevenir impactos contra puentes. Mida la altura del vehículo o revise la etiqueta dentro del vehículo para conocer la altura máxima. Verific la altura de los remolques y las cargas, y seguir correctamente las cargas antes de ingresar a la carretera. No depende del GPS, manténgase atento a las señales de advertencia de altura antes de puentes y pasos elevados. Los conductores pueden revisar su ruta para conocer ciertas restricciones antes de salir a la carretera en el sitio de información para viajeros de Arizona NAZ511.gov. Active Trucker Mode en la parte inferior de la pantalla y haga clic en el icono de Truck Restrictions en el mapa para verificar si una ruta contiene restricciones específicas de peso, longitud, ancho, altura y otros requisitos. Si los conductores se acercan accidentalmente a un puente o paso elevado de poca altura. No continue. Deténgase en el acatamiento si es seguro y práctico. Encienda las luces de emergencia. Llame al 911 years espere asistencia. ADOT, junto con varias otras agencias estatales de transporte, está adoptando la campaña Check Your Height, no it's right con el apoyo de the Eastern Transportation Coalition, TETC, una asociación de 19 estados y Washington, D.C., enfocada en conectar a las agencias públicas entre los distintos medios de transporte para aumentar la seguridad y la eficiencia. Esta iniciativa se basa en la campaña de 2025 de Tetgen todo el corredor, que sirvió como precursora de trabajo colaborativo multiestatal. Ponte al día con las noticias y más historias de señales en signalsas.com. Suscribe y F1 RST2 no.